Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera students. So now we're going to learn about the shape of shadow. Okay, bentuk bayang-bayang. Okay, bentuk bayang-bayang ada yang bulat, ada yang bujur, ada yang segi empat, ada yang segi tiga. So how do this shadow have different shape? Okay, how do the shadow have triangle, have rectangle, round? So we're going to look at the shapes of shadow. Okay, so how the shadow have their shapes is because there are two. Okay, there are two factors that makes the shape of the shadow. Kita boleh tengok benda tu jadi bulat, jadi bujur sebab ada dua benda ni. Okay, ada dua faktor. Okay, there are two factors that makes the shape of the shadow. So first is the position. Okay, position of the light source. And second is the position of the object. So maksudnya position of the light source ni, contohnya, for example, I have like sini ada bola warna merah. Okay, so the position of the light source, for example, if I have cikgu ada lampu sulu dekat sini, okay, so nanti bayang-bayang dia akan jadi sini. Tapi kalau cikgu ada lampu sulu dari ke kiri, mungkin bayang-bayang dia akan jadi bulat dekat sini. So this means the position of the light source. Bila lampu sulu kamu dari atas, bayang-bayang macam ni. When your torchlight is from the left, then the shadow will become here. If you have torchlight from the right, dia mungkin akan jadi bayang-bayang dekat sini. So dia ikut posisi you punya light source. Dari mana cahaya tu datang, macam itulah bentuk bayang-bayang akan terbentuk. The position of the light source will affect the size and also the shape of your shadow. So when you look at the second one, okay, the position of the object. So for example, contohnya cikgu ada bentuk T. Okay, cikgu ada bentuk T. So for example, if cikgu kasih sulu dekat dari sini, okay, so I have a torchlight contohnya. Okay, and then cikgu ada lampu. So, nanti bayang-bayang cikgu, kalau dari tepi ni, dia cuma akan jadi macam ni. Okay, dari tepi sini. Okay, so if I use the torchlight from this section, you will only can see in the form of this shadow there. Kalau cikgu sulukan dari bahagian tepi sini, kamu cuma akan nampak, okay, kamu cuma akan nampak yang dia akan ada bayang-bayang macam ni. Tapi contohlah kan, kalau cikgu suluhkan dari depan, ni dari depan, cahaya dari depan sini, so kamu akan dapat bayang-bayang berbentuk T. Okay, so sama juga, it is similar if I have, for example, I have like a triangle. Okay, if I use the torchlight from the front, dari depan, from the front, so your triangle will have a triangle shadow. Tapi contohnya kalau cikgu ambil dari kiri, triangle tu cikgu suluhkan dari kiri. So your shadow will only be something like this. Okay, so they depends position of the object and also position of the light source. Kalau cikgu kasih terbalik, lagi rupa ni lain lagi dia punya bayang-bayang. Okay, so bergantung pada position of the object. So we're going to look first. Yang first adalah the position of the light source. So macam mana position of the light source? So position of the light source, for example, cikgu ada lampu sulu. So macam ni lah dia punya bayang-bayang. If I put the light source on your left, daripada kiri cikgu suluh, dapatlah bayang-bayang macam ni. Kalau cikgu naikkan lagi, if I put in this position, then your shadow will be like this. So kamu tengok, semuanya adalah kotak yang sama. All of these are the same boxes, but all have different shadow. Why? Because the position of the light. For example, also cikgu ada lampu sini. Okay, kalau cikgu suluh dari sini, dapatlah bentuk cone. Okay, kalau cikgu contohnya cikgu suluh dari sini, dapatlah bentuk ni. Okay, contoh lagi, kalau cikgu suluh dari sini, dapatlah
bayang-bayang bulat. Okay. So contoh lagi, kalau cikgu suluh dari sini, dapatlah bayang-bayang macam ni. So it depends on the position of the light source. Dari mana arah cahaya. Okay. So we're going to look at the second, okay, position of the object. So we're going to look at the second position of the object. So contoh, cikgu ada tin susu. Okay. So cikgu ada tin susu. Sini, cikgu bagi dia menegak. So, kamu nampak bayang-bayang dia pun bentuk tin susu. But, kalau cikgu pusingkan dan nampak bahagian bawah tin yang bulat tu, bayang-bayang dia akan jadi bulat. So, this is the same can food. Okay, this is the same can food. This is the milk inside the can, and then if I use the source of light from here, cikgu suluhkan dari sini, dia bentuk can, bentuk tin. Tapi kalau cikgu kasi terbalik, if I put it in the other way around, upright, okay, you will get the round shape of the tin, the bottom of the tin. Dia benda yang sama, tapi bayang-bayang berbeza because the position of the object. Okay, for example, another one, if I have contohnya kereta, cikgu suluhkan kereta daripada tepi. Kalau cikgu suluh kereta daripada tepi, you can see lah your kereta from your side, from the side of the car. You can see tires, you can see the exhaust pipe, mirrors. So this is the shadow if you use from the side of the object. But what if cikgu suluhkan dari depan kereta? So kamu akan nampak bayang-bayang depan kereta. So itulah position of the object. Dia objek yang sama, tapi kalau kamu ambil daripada arah yang berbeza, okay, arah posisi berbeza objek tu, contohnya you take from the side, dari tepi, you can get the side of the shadow of the side of the car. Kamu akan dapat bayang-bayang dari tepi. But what if you suluhkan dari depan, then you're gonna get bayang-bayang dari depan. You're gonna get the front rear of the car, the shadow of the front rear of the car. Okay, so if you have any question, you can always ask me. Dan cikgu ada satu video paling last untuk video ni. Gonna show you some example if the position of the source of light, okay, kalau position of the source of light berbeza-beza. Contohnya cikgu suluh dari atas, macam mana? Cikgu suluh dari tepi, macam mana? Cikgu suluh dari kiri, macam mana? Jadi kita tengok. Okay. So we're going to look at this. Okay. So we're going to look at this section. Okay. So for example, cikgu ada satu guru mainan ni. Cikgu suruh dari sini. So bayang-bayang pun terbentuk dekat sini. So position of the light source. Okay. So when contohnya kalau cikgu pergi dari kiri pula, sinilah bayang-bayang dia. So, position of the light source. It depends on the light source. Kalau sini lagi, dia bayang-bayang dari sini. Sebab position of the light source. Kalau contohnya suluh dari atas, position of the light source, position of the shadow will be different. So, all depends on the position of the light source. Okay. Kalau dari atas, macam tu rupa dia. Kalau dari bawah, macam tu rupa dia. So, this is the position of the light source. So, if you have any question, you can always ask me. Kalau tidak, kita habis sudah untuk hari ini dan juga akan lagi. So, I'm going to give you some exercises. If you have any question, you can always ask me. Okay, we're going to meet again in the next video.